Every holiday throughout the Jewish year is a day full of happiness and joy, except for today, this day, Tisha B'Av. We're here in a special educational program from Camp Mesorah with World Mizrachi Movement, discussing the meaning of that day in order to reflect, to mourn, to connect. And our first guest is, of course, Rabbi Meir Goldwicht. We won't say shalom, but we will thank you for participating in this show. And שאלה ראשונה, הרב גולדוויכט, ראש ישיבה בישיבה אוניברסיטי, ראש כולל כאן בקמפ. אנחנו נדבר בתוכנית הזאת גם אנגלית וגם עברית. מה המשמעות של השעות האלה? אנחנו מקליטים את התוכנית מבעוד מועד, אנשים צופים בה כשהם צמים ברחבי העולם היהודי. מה משמעות הזמן הזה? אחד הדברים המדהימים בתשעה באב, בין הקינות הנאמרות על ידינו, קינה עוסקת ב10 הרוגי מלוכה. ברשימה, בין היתר, מופיעים רבי עקיבא ורבי חנניה בן תרדיון. רבי חנניה בן תרדיון נאמר עליו שהיה מקיל קהילות ברבים, ספר תורה מונח לו בחיקו, תפסו אותו, קרחו את גופו בספר תורה ושרפו אותו ביחד עם התורה. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? מה זאת אומרת מה אתה רואה? הוא עוד כמה דקות איננו. תגידו איתו וידוי. שיר השירים, נשמת כל חי. מה זאת אומרת מה אתה רואה? הם אומרים לו, מילא היו שורפים אותך, אנחנו מבינים. הם לא רוצים שיהיו מעתיקי שמועה. הם לא רוצים שיהיו כאלה שיעבירו את המסורה מדור לדור. אבל אם שורפים את התורה איתך, זאת אומרת, אין מי שילמד ואין ממה ללמוד. אז מה יהיה? לאיפה נגיע? זה נגמר? מה אתה רואה במובן של מה יהיה איתנו? מה הולך להיות? מה קורה פה? והוא עונה להם, גבילים נשרפים, ואותיות פורחות. מה זאת אומרת? רגילים לומר אותיות פורחות באוויר. בגמרא לא כתוב פורחות באוויר. אותיות פורחות. זאת אומרת, כל עץ פרי, לפני שמגיע הפרי, יש את הפרח. הם בעצם שומעים דקה לפני מותו של רבי חנניה בן רבי תרדיון, אותיות פורחות. אין דבר כזה שהתורה תיעלם. כל לימוד יוצר פרח. אותיות פורחות מלשון יפרחו. בדיוק. זה חידוש. והפרח הזה יוביל לפירות, בפרי פירות. זאת אומרת, תשעה באב, שיא החורבן, על פניו הדברים מחוקים. אבל ביהדות אנחנו יודעים שכל עשייה טובה תמיד יוצרת פריחה שתעשה פירות ופרי פירות. במקביל דבר מעניין עם רבי עקיבא. רבי עקיבא עולה לירושלים אחר חורבן הבית, אין אבן על אבן, הכל חרב. חבריו התנאים, גמרא בסוף מכות, בוכים, והוא צוחק. הם שואלים אותו, למה אתה צוחק? שאלה לעניין. מה הוא עונה להם? למה אתם? בוכים. מה זאת אומרת? הוא לא עונה להם, הוא עונה להם בשאלה. הם שואלים אותו, רבי עקיבא, למה אתה צוחק? הוא עונה להם, למה אתם בוכים? מה, אתם לא רואים מה שאני רואה? תסביר מה אתה רואה. אני רואה את דברי הנביא. נאמר בנביא, ציון שדה תחרש. לכן אני צוחק. עוד פעם, פסוקים גם אנחנו מכירים. לא הבנו. זה סיבה לצחוק. אומר להם רבי עקיבא, בארץ ישראל מעולם לא היה חורבן ולא יהיה חורבן. מה זאת אומרת? אין בית, אין בית מקדש, אין ירושלים, אין אבן על אבן. הנביא לא אומר ציון שדה תחרב. הנביא אומר ציון שדה תחרש. זוהי חרישה שתוביל אחר כך לזריעה ולצמיחה. ניקח נערה, גיל 17-18, בחיים לא ראו שדה ירוק. לוקחים אותם לשדה ירוק באחד המושבים, באחד הקיבוצים, הם פשוט בשוק טוטלי, מה זה? מגיע החקלאי, עולה על טרקטור, מתחיל לחוש, מה התגובה? סליחה, מה אתה עושה? למה אתה מקלקל? מה התגובה של החקלאי על הטרקטור? הוא צוחק. מה, אתה גם צוחק עליי? אומרים לו, לא, בואו תעלו על הטרקטור, אני אסביר לכם. עכשיו אנחנו חורשים, תבואו עוד כמה שבועות, אנחנו זורעים, תבואו עוד כמה חודשים, תראו מה צומח. זאת אומרת, רבי עקיבא בשיא החורבן,
ראה שזוהי חרישה. הוא אז כבר ראה את העוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, שאנחנו רואים והרבה מעבר לזה. שני חכמים שבעצם ראו את הנולד, ראו לעומק. הרב, אנחנו יושבים בניו יורק, אבל הרב הוא איש ירושלים, שערי חסד, וגם זכה להכיר באמת מגדולי מהדמויות של הדור הקודם, ביניהם הרב שלמה זלמן אוירבך. אנחנו נדבר עם הרבה מחנכים ואנשים בהמשך פה, באנגלית ובעברית, איך אנשים גדולים חוו את היום המיוחד הזה, בפרט דמות כזו, רב שלמה זלמן אוירבך, בתשעה באב. אפילו החיוך התמידי לא הופיע, איך הוא היה? שאלה מעניינת מאוד, אבל אפשר ללמוד ממנו הרבה. את תשעה באב בעצם הוא התחיל כבר בתשעת הימים. הוא עבר לבגדים ישנים, להיכנס לתחושה של העצב, של הצער. ערב תשעה באב, המנהג הוא בבתי כנסיות שמנמיכים את האור, או יושבים לאור נרות. הוא את המנהג הזה העביר גם הביתה. גם בבית לא מדליקים את כל האורות בליל תשעה באב. אור שנצרך לא להתקל בכיסא ובשולחן. הוא היה מגיע לתפילה, אין בלילה ואין ביום, לשמוע אותו קורא את מגילת איכה, עד כדי דמעות וקול חנוק. זה לבד היה מעורר את כל מי שראה, קטנים וגדולים, ובאו במיוחד את זה לראות. בבוקר, לאחר הקינות, הוא הגיע הביתה, הוא קרא כל שנה ספרים העוסקים בתולדות עם ישראל, עם הנצח, בכל התקופות, כדי לראות את הטרגדיות שעם ישראל עבר, ודרך זה לחוות ולטעום אולי קצת ממה שהיה בזמן חורבן הבית. פשוט מדהים. דבר מעניין נוסף שהוא עשה בתשעה באב, ידידיו הקרובים שפנו אליו, הוא היה עוזר להם לכתוב צוואה. ולמה בתשעה באב שהחי ייקח אל ליבו? שזה גם יורר בנו שבעצם חייו של האדם הם כצל עובר. ועל ידי כך העומק של החורבן, של הצער, יהיה מופנם בתוכו, ומכוח זה הוא יכול להגיע לשמחה הגדולה. הנהגות מרתקות, לדעתי קיבלנו פה אפילו כמה סקופים קדושים. הרב מאיר גולדוויcht, תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו נראה כעת קטע וידאו קצר, a short video from the Western Wall, and afterwards, Rabbi Ari and Deena Katz, the leaders of Camp Mesorah, will tell us how do you educate kids to the concept of Churban in the midst of summer. Stay with us. Shalom, Rabbi Ari and Deena Katz, and we do not say shalom, it's a pre-recorded show because it's Tisha B'Av today, and I want to tell you something. I'm not familiar with the concept of American camps, but for sure I thought, okay, for Tisha B'Av they're going to close, okay, it's not the right day for it. Summer camp, Jewish sports camp, and that's the most meaningful day in camp. Please explain that thing to me. I think it's the most meaningful day is because most kids, when they're younger, do not have the ability to experience what Tisha B'Av really means. Campers who go to day camp, who stay at home, okay, they go to shul and they'll sit in for Eicha a little bit, but here in camp you have the opportunity to be with your friends and to see what Avelut is like during the 9 days, starting with not eating meat and learning all the halachot with their teachers. But most importantly, is that once Tisha B'Av comes, it transforms into something that you have never seen before. We start after Mariv, we start with a torch ceremony where all the campers by bunk take a torch and they march together singing Ani Mamin. Wow. And we meet up in this room. Was it your idea? I mean, This was started already way before us. This, I'll tell you, it was so meaningful, impactful, that Deena and I both went to camp here. It was the most meaningful Tisha B'Av from 8th grade when I first got here that I could ever remember.
because I remember I walk in and you're seeing things burnt along the road. You walk in and you see the torches faced up each other, and people are walking in, and then everyone's sitting on the floor with your friends, with your peers, and you're thinking about what Tisha B'Av, what the destruction of the Beit HaMikdash is all about. And afterwards, you walk outside, and they all sing together, and they see Yerushalayim being burnt. And you see campers feel meaning in their heart, crying in tears, and really understanding the value and what that means not to have the Beit HaMikdash, and what it means to have Yerushalayim, what it means Eretz Yisrael to us. It brings it all home from everything that they learned in school. And really the only way to get that is in a camp like this, where you get that whole setting right in front of you. Interesting. Deena, my daughter was in a different camp. I hope it's okay, but there are dozens of camps, others, and they all tried to do something meaningful. And she came back home and she said that was the best Tisha B'Av, if you can say it in that way. Best Tisha B'Av. It was the first time I cried, and I was really connected. What do you do during the day? I mean, how do you explain it to them? What really happened? They're in the middle of, a camp with ropes and a lake and a huge pavilion with basketball and volleyball and hockey. Everything's available. So how do they reflect? How do they connect and more on this day? What's going on here? So we definitely have to set the tone in a more serious, meaningful way. And the day is set up, different for the different ages and groups, but in ways that the campers and the staff can connect to the loss of the Beit HaMikdash, to the Chorban, but also in how we can prepare ourselves as part of Klal Yisrael to be able to hopefully bring the Beit HaMikdash back and to hopefully for Mashiach to come. So we do have between Kumzitz and yes, the keynote program and the special tefillot, but also bringing the campers together. And with the older campers, we do have campers who talk about personal losses and experiences that really, the campers could connect to, and understand what a loss is. But at the same time, we also have the younger children who, it's still more serious, but we want them to understand how we can bring the Beit HaMikdash back. So we have certain activities that are, for certain, connected to certain mitzvot. We have tzitzit making, and we have Havdalah candle making, and we have shemot burying. This way, it's ways that the campers can understand what the focus should be of the day, that we are mourning a loss, but at the same time, we're also hoping to rebuild the Beit HaMikdash and bring us closer to Hashem. That's interesting. You say, in Israel, they say, you don't have Tisha B'Av notebook, meaning, I remember we had a Purim notebook. We prepared ourselves for Purim or for Hanukkah. But in Israel, it's vacation, July and August, and usually you're not connected to this Jewish pulse. So maybe camps, that's part of the solution. I want to ask you something about the language. It's hard even for me as an Israeli sometimes to understand the language of Eicha over the Kinot. Do you always translate here, or you just speak about the general meaning? How do you connect American kids? They think in English, and especially on this day, but generally, it's the language. It's not just language. It's what the heart understands in a way. Yeah, no, we have the, Rabbi Zach Frisch and his chinuch staff, they, spend time preparing and teaching the kids, leading up to it, what they should expect. And actually the Eicha program is very meaningful because before each perek, there will be a rabbi from the chinuch staff who will explain what we're about to read. Because yes, not all the children are going to understand the language, and they're not, and for some of these children, this is the first time also they're experiencing Eicha and they're hearing about it. So each perek will begin first with an explanation, what we're going to talk about, why we're maybe, sad, what we're going to be reading. It's explained why we're reading it in a certain tone, not reading it, like we usually do with the rest of the Megillot during the year. And, it really explains it well. And the children, and again, on different levels, can really take for themselves, and it could be very meaningful and inspiring to them. I'll also add, and I encourage people back at home, it used to be when I grew up at 9th, 10th, 11th grade, it would be, people would be a race to go through all the keynote and say as many as you can. Here, it's not the amount that you say, but it's how our chinuch teachers, who do a fantastic job explaining each one and how it applies to each one's life. It's not necessarily saying the whole thing. On each level, the kollel say the whole thing, and 9th and 10th graders, but even on a 4th and 5th grade level,
to pick out 6 to 10 meaningful keynote and explain it and to apply it to their lives, that makes a difference. And that's something, also with visuals, things that they'll remember and take home with them. That's how we try to bring the point across. We say in Hebrew, it's the lo hakamut, the ha'echut. It's not the quantity, it's the quality. Exactly. I have a story, maybe you can share other stories or memories or feedback in response that you remember. I remember we once spent Tisha B'Av in New York. I came here to cover Nefesh B'Nefesh Aliyah, the plane. Before COVID, we were invited to be part with them on the plane, so we had to come before 2 or 3 days before. So I found myself in Manhattan for Tisha B'Av, and we went to a certain shul, and Rav Binyamin Goldschmidt was there, and they have this custom of they let a Holocaust survivor read a certain kinah that is in a way connected to the Holocaust. And I won't forget that a moment when Rav Goldschmidt turned around asking to find a Holocaust survivor, and then he said, now I realize they all passed away this year, no Holocaust survivors are here. For me that was quite a moment, there's no one who suffered this Churban that can share the bigger, wider Churban we all suffered. So maybe it was more meaningful than the Kinot. I can't forget that moment. No more Holocaust survivors in our shul. That was anyway, anything you remember throughout 33, how many years are you here? The camp is here 35, right? 35. Okay. So something you remember, a special Tisha B'Av, a special story, a kid that said something. I mean, I remembered from when I was a camper here, and even from hearing it now as a staff member for many years, where the teens have a very special program after Eicha and after the whole camp goes out for singing and a kumzitz and the burning outside. Then the teens gather together, and the lights are off. There's some candles being burned, and some staff members and some campers even share personal losses, and that always was very emotional for me. And I remember feeling afterwards, being able to connect and relate to someone I know who lost either a member in the Israeli army, or I know that, someone spoke last year of a close friend of mine who lost her son in Eretz Yisrael last year, and being able to connect in that way to what a real loss is. It allows me to try and understand, the Charban and the loss of the Beis HaMikdash for Klal Yisrael. It's hard talking to you without smiling and describing the fun and the activities. Thank you very much. And we'll now watch a piece of that, everything you described with the torches and Ani Mamin. And afterwards, we'll be here with Rav Doron and Gila Chitiz. We're interviewing couples here today. Stay tuned. Destruction breeds creation. If something falls apart, that leaves room for a new beginning. Rav Doron and Gila Chitiz, heads of Chinuch, you're facing quite a challenge. I mean, young kids, basically everything's available, everything's accessible. One would say they're even a bit spoiled. Why do they need a Bet Mikdash? What's the problem? What's wrong with their life? Is it a new gadget? What's Mikdash for a young American kid? I think our challenge is really, as you said, to try to bring them the understanding of what are we mourning today? Why are they supposed to be sad? I think it's even compounded by the fact that Yerushalayim, as it's described as this desolate, empty, destroyed city, is thankfully, Baruch Hashem, is not like that today. And when they go to Yerushalayim and they see it's built up and beautiful and bustling, you see the Americans busy everywhere, from the Western Wall to the holiest place, Machne Yehuda market, they're everywhere. And it's impressive. I live there. It's beautiful, but it creates on this day a disconnect between what they're seeing now and Eicha and Kinot, where everything is about how desolate and how empty Yerushalayim is. And our challenge is to try and show them that it's not built yet. And even though it is, to some extent, what we're missing. I think really our goal is to show them and to try to allow them to experience what it's like to have a Beit HaMikdash in whatever way we can, to explain to them what life was like with a Beit HaMikdash, the unity of our people, the ability to experience God in such a close way, in such an outward way, in a way that we're really missing today. And to get them to appreciate
what it is to have a Beit HaMikdash, so that they can understand what we're really missing today. I once heard an interesting definition. Now we have to believe, but then we just knew. I mean, it was obvious. Holiness was there. You just saw it when you came to Yerushalayim. Rabbi Doron, I see you here teaching kids at the age of, what's the youngest group maybe? 3-year-olds. 3 years old, okay. You must tell me, what do you tell them? So, first of all, what Gila was saying, when you try to teach about Beit HaMikdash, kids love to hear about it. And they constantly ask me, have you ever been to Beit HaMikdash? Wow. Your parents, do you know anyone who's ever been to Beit HaMikdash? To try and understand what 2,000 years means. I remember learning Mishnayot, Masechet Yoma with students, and then taking it to Mechon HaMikdash in Yerushalayim. And suddenly, for some of these kids, it was the first time they actually experienced something real. This is what they did. This is what it is. I think the more we educate Mikdash Torah related to Beit HaMikdash, the Chagim and what it used to be like in Yom Kippur and Pesach and Simchat Beit HaShoeva, it slowly helps our students. It's interesting because I'm asking you, what do you teach them? I think we can learn from them. I see it with my kids when they were even younger. They're so innocent. They're convinced every mitzvah builds Beit HaMikdash. We, the adults, sometimes we need them to remind us of the fact. I mean, what do you mean? We will be there in the future. It's going to be built. I mean, sometimes, as you said, they're so naive and we're so young. Everything they read is completely truth. It's, for us, maybe it's sometimes harder to believe. I remember with our son, I think we didn't explain properly. We took him to Yerushalayim one day, and he said, well, where's Beit HaMikdash? He learned about Beit HaMikdash so much in school, and he wanted to see it. And we told him, we don't have it anymore, that, our enemies broke it. He started crying. It's the first time I actually really saw someone really mourn over Beit HaMikdash. Soloveitchik teaches. So that's your son. That's something special. It's the naivety of children, to connect them. Rav Soloveitchik differentiates between Avelut Yeshana, old mourning, and Avelut Chadasha. When a person, God forbid, loses a parent, they go through the stages of mourning, and the halacha tries to alleviate it slowly. He goes from Shiva, the most intense mourning laws, and slowly then to the Shloshim, to the month, and then to the 12 months. And Rav Soloveitchik said to educate our new generation today, the halacha really helps us. Because when we, Ari mentioned it before, when you start from the 3 weeks and, the haircuts and the shaving and the weddings and the music stops, and then you get to the 9 days and you get to Tisha B'Av, and slowly it becomes gradual the whole feeling, the trajectory of Avelut is becoming so intense, you feel it. And you feel it, and it's something that everybody can sense, and especially in a camp setting like this. Yeah, Gila and I, we both play music. We love to play together, and coming to Daim Tamuz, we hang our instruments, and it's really difficult. The students say, "Where's the guitar? What's going on? Where is it?" He said, "We have to wait. We don't have a Beit HaMikdash." I tell them, Navi Zechariah said one day that all these fast days will turn into Yamim Tovim. So maybe one day we'll all merit to play music together at the Yom Tov that Tisha B'Av will be. But in the meantime, we try to do anything external to hopefully bring something internal, and to try and miss something that we were actually never privileged to even experience. But let's be honest, let's speak Dugri, as we say in Hebrew. We're discussing the Orthodox, the modern Orthodox community. They are connected. I want to say something about the unaffiliated Jews. There are many Jews that are not watching this show right now. They don't even know maybe it's Tisha B'Av, and you know them. You were on Shlichut abroad, and you work a lot with Jewish communities. What can you tell us, especially today, about unaffiliated Jews, those who are not part of the story, and we need them in order to build Beit HaMikdash. They must be part of that mission. Very interesting question, and I think when I speak to those kind of audiences, Tisha B'Av, like all our Jewish holidays, isn't about the past at all. It's about the present, right now. What are we in our life missing? The lack of unity, not having a centralized Jewish Torah center that can educate the whole world what it means to be a real mensch and a Jew. And what are we lacking today? The Mishnah in Ta'anit mentions 5 things that happened on Tisha B'Av. Destruction of Beit HaMikdash are only 2 of them, 40% of them. There's so many other tragedies, and unfortunately, like Ari and Deena were mentioning, every generation we are adding more and more tragedies that we are feeling and we are mourning and we are experiencing together. But unfortunately, sometimes it's not so difficult to connect people with personal mourning, from terror all over the world to, as you mentioned, the Shoah, and I think to experience something that we, as Jews, feel today, the lacking of what it means, I think that's the best way to connect someone who maybe the temple seems a bit strange and distant to. Okay. Anything you want to add? Because for me, maybe I won't start with Tisha B'Av. If I want to make someone more engaged and devoted, I would start with Shabbat. That's a depressing day. It's hard to sell it in a way, to explain it to someone who's who's far away.
but why do you need this building in Yerushalayim? I mean, how do you explain something like this? I think the Beit HaMikdash is a lot more than just our religious observance, which it is, but it meant so much more. I think that everyone can connect at some level to Jewish unity and to how divided we are. And I think that if approaching it from that perspective of the Beit HaMikdash unified us all, and look where we are now. And I think everyone can relate to some degree to that. And the idea is that we're mourning the loss of our unity. We're mourning the loss of just feeling like we all belong to one nation. Okay. And I think that that's really where we can really get to everybody. Rav Zachariah Frisch, Rabbi in Shalavim Yeshiva in Israel, is with us, and Charlie Breda, 14 years old, already learns the Daf Yomi, and I participated in your Siyum a few days ago. Today, you can't learn Torah, but you learn in any other day. Rav Frisch, you're the camp's rabbi, and I want to ask you something about, I would say, a society of wealth. Today, especially in America, I remember my first day here, I was on one of the streets in Manhattan, and I asked I wanted a small cup of squeezed orange juice. So I asked for a small cup. They gave me a cup, I think this size. And I said, no, I said small. They said, this is small, lady. That's medium. That's large. Welcome to America. You have it all. You have it all here. How do you educate kids to the importance of Tisha B'Av? Why should we be Marom in Five Towns or Teaneck? It's an excellent question. Let's see the answer. I think there obviously, as we develop as a society, wealth has become a more significant thing, especially in our communities, and it definitely poses a challenge in the sense that, like you were saying before, we really feel like we have everything. When we suffered from, I think, poverty, it was easier. People were connected to the concept of Churban. Right. And I think as we struggle with this, I think maybe an avenue to recognize or to highlight is specifically speaking about things that don't have to necessarily do with our physical, the physical things that we have, but maybe the spiritual things that we're lacking, whether it be the Beis HaMikdash, whether it be the Torah and mitzvos that we can't do, whether it be living outside of Eretz Yisrael, those things that we really are lacking and we can't really make up with wealth. And I think very often people, in the times of Mashiach, the Navi says that lo ra'av lelechem v'lo tzameh lamayim ki im lishmo'a dvar Hashem, that people, as Mashiach gets closer, are going to become thirstier and thirstier for Torah and mitzvos. And I think, especially here in camp and across our community, we're actually seeing a strong thirst for real substance and real Torah and mitzvos. So I think we have to try to highlight that. Mm-hmm. Maybe, even, as you said, the richer we become, I think we seek more for holiness in a way. Money cannot buy holiness. So it's something you have to work hard for in a different way. You meet young Americans during this gap year, famous year they spent in Yeshiva in Israel. I want to tell you something as an Israeli. You see the differences. I can tell. Look at an American Jew and just tell you, even Orthodox people, did they spend a year in Israel or not? It affects their life. Some of them even make aliyah, but it changes them in a way. I want to explain, what's the secret of this year? I mean, what do you do there? So I think, first of all, the Gemara tells us that Avira d'Eretz Yisrael machkim, that just the air of Eretz Yisrael has a special influence on people, and I think that's something which is very important. The second thing is we're really trying to discover or help the boys and girls discover really who they are. For a long time, people live people have a certain vision of who they are and how they grew up, and very often like when Israelis finish the army, they go to Thailand and they travel all over the world, and they say that they're going to look for themselves and try to find themselves. So I think the gap year and these 2 years, even for some kids, is really a time to find themselves. And so when kids are looking for themselves, it's just it's a great opportunity just to open up the Sefer
and open up what they really are. So. Yeah, I saw, my daughter, when she was on camp, she told me this counselor was in Israel, this counselor wasn't. I mean, you can definitely tell who spent the year there. How did you educate them to the concept of Churban? We described it earlier. You come to Eretz Yisrael, you see, and we're happy and we thank Hashem to see Eretz Yisrael built, and developing, and everything is beautiful, and we all want to promote it even further. But how do you explain that something is missing here when they see the beauty of Israel today? I think that something that hasn't been highlighted yet is specifically the connection that we have with Hashem. Eicha, much of Eicha speaks about Eicha Yashva Badad, is that the city of Yerushalayim feels alone. Ein menachem la, there's no one that comes to give nechama. And Am Yisrael at that point in history felt that Hashem had left them. And I feel like really since the Churban, now almost 2,000 years, there could be a feeling that maybe Hashem forgot us. Maybe this is all, And there's a beautiful, beautiful midrash, which is something that I share with everyone on Tisha B'Av, is that we know that there were 2 kruvim on top of the Aron HaKodesh, and the kruvim would face one another when Am Yisrael was doing the right thing. And when they weren't doing the right thing, they faced back to back. And the Gemara says that when Titus HaRasha, the Roman Empire that came in to destroy the Beis HaMikdash, when he came to destroy and burn down the Beis HaMikdash, he saw that those 2 kruvim were actually hugging each other. And all of the rabbis asked, what does that mean? They should have been as far as possible. Many of the Hasidic Rebbeim explain that this was Hashem's way of saying, no matter how far you are away from, no matter how bad you have acted, and no matter how far away you've gotten from me, I'll always love you, that unconditional love. And I think that's something that's very important for people to know, that there's 2 aspects of our relationship with Hashem. There's the aspect of Bechira, which we choose to have a good relationship or a bad relationship. But then there's the relationship which we have, which is an unconditional love, an Avas Olam. And I think that's something that we really need to highlight on Tisha B'Av. It's beautiful. Charlie Breda, first of all, I want to thank you. For me, it was the first time to participate in a siyum during Tishat Yamim. It's a tradition in camps, or Moshe Feinstein writes about it, allows people to gather and eat meat together on siyumim. And you just finished Masechet Yevamot, one of the hardest. And you learned the daf daily since you were, how old are you now? 14. So when did you start? I started when I was 12 years old. 12 years old. Why? I went to the Siyum HaShas. My brother and my dad took me. Oh, MetLife Stadium? Yeah. Oh, so I already met you. I was there, yeah. So I went to the Siyum HaShas, and I just felt this blow of inspiration, and I decided all these people, they're wearing bekashas, they have big beards, they're wearing black hats. I said I'm still Jewish. There's nothing that actually defines me and this person who's wearing this black suit, and I'm wearing my polo and school pants. So I just said, if these people are doing it, why can't I? So then from then I decided that I would keep doing that film. Wow, that was quite an event, but it's fascinating to see how it influenced your life. So you stayed like a cool boy from Teaneck, right? Frisch Yeshiva, but you learned the daf daily, and you even teach others? Where? How do you do it? So I started teaching others in quarantine during Corona. It started off as my Rabbi giving a shir, and then eventually it wouldn't work out for him, so I said, hey, these people aren't going to learn if I'm not going to be the one to teach them. So I decided to teach them. I listened to a recording from Rabbi Ari on Aldach. Oh, okay. And I would just give it over. I used ArtScroll to help me, and since giving it over, it's actually helped me learn the daf better and more and understand it more, and even just remember it more. Beautiful. How come, we speak about baseless hatred, sinat chinam, as one of the reasons. That's the popular explanation. People have to say sinat chinam, but Rabbi, we know there are other reasons. Sometimes it's not so nice to say because people didn't keep Shabbat. Maybe it's not so PC. It's easier to speak about sinat chinam, which is true, but we have other reasons. Shabbat and also learning Torah. We didn't learn Torah in a serious. We weren't devoted. And I think in a way you correct that sin. Can you give
any tip or something you want to say to other teenagers that are not learning the daf yet? To me, I really think it's just being consistent and doing it every single day. Because when you realize that it's you're learning something new every single day. And even sometimes when the topic continues, then it's an unfinished topic. As in you end the daf and you still don't know the conclusion and you still want to learn more. And even if you do end the topic, then you just know that you're learning something new the next day. And to me, it's not really about what I'm learning. It's about that I'm doing it every single day. Because now every single day, I'm making sure that I set aside my time for Hashem, for HaKadosh Baruch Hu, just to learn His Torah. Beautiful. Anything daily, by the way, if daf is too much, anything daily, even something small. Something you want to say, Rabbi? I think I'd like to add that Charlie's also doing Mishnayos. He's giving over Shiurim on daily Mishnayos. So, like Charlie was saying, the importance of valuing just even the smallest step. As you were speaking about before, just how our children sometimes can remind us that every step that we take is really getting us closer to the Beis HaMikdash. The more that we can believe and really value and cherish every step that we're taking, it'll get closer and closer. Okay, I want to thank you, both of you, and let's watch part of your exciting siyum. People were dancing afterwards, eating, greeting you, and I understand it wasn't your first siyum. How many siyum? It was my 18th. 18th. B'ezrat Hashem. So when will you finish the whole Shas? 2027, I think. Okay. MetLife Stadium? I mean, the next time? Hopefully. See you at the siyum. Okay. Thank you very much, Besorot Tovot. Here's Charlie's siyum. So my Rabbi, Rabbi Justin Wexler, a lot of you have heard him singing his song. So I went in for help. So he said that learning Yevamos is close to the Mashiach. I think this is very relevant because we're in the 9 days, first the 9 days, and the 9 days count up to Tisha B'Av, which is the remembrance of the destruction of Mikdash. So this siyum is close to bring Mashiach very, very soon. Okay, now let's practice our Hebrew. חוזרים לעברית. עופר וענת מרום, נציגי קמפ מסורה בישראל, ואנשים שמתעסקים שנים בחינוך יהודי, גם בתפוצות. אני רוצה לשאול בעיקר, דווקא כישראלי, מה ההבדל אולי בין הישראלים לבין האמריקנים בתפיסה של היום הזה? כי אני מבחינה פה קצת בהבדלים, באיך שהם תופסים את היום הזה. ענת. מה שאני רואה מהבכי והעצב שיש פה ביום הזה, באמת אנשים עצובים ומצליחים לחוות את היום הזה בכאב גדול, אבל אני רואה שהכאב והבכי שיש פה הוא באמת סביב הצער של הגלות, הצער של דורות שעם ישראל עבר, טרגדיות, המון הרוגי מלכות, אנשים שמתו על קידוש השם, דורות על גבי דורות של גלות. ואני רואה שבישראל גם הדורות בוכים על צער הגלות ועל כל מה שעברנו כדי להגיע לארץ ישראל. אבל שנינו בעצם דור שלישי לחלוצים שהקימו את הארץ ובאו, ואנחנו חווים את הגלות את הגאולה בארץ אחרי 2000 שנות גלות, ולמעשה בארץ אנחנו בוכים גם את צער הגלות וגם את הצער של העבר, אבל יש לנו עוד איזשהו בכי כשאנחנו מתכנסים בכותל ומסתכלים לעבר בית המקדש ולעבר הר הבית שעדיין לא בנוי וכל מה שהולך שם מסביב, ואנחנו גם בוכים על מה שעוד לא נולד, אנחנו מרחמים, כאילו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו, תוציא מתוך הרחם, תופיע עוד חיים שעדיין לא הופיעו, כי נכון שחזרנו לארץ והקמנו את הארץ והכל נראה יפה והכל נראה חיצונית מעולה והחיים טובים ברוך השם בארץ, אבל יש עוד הרבה על מה לבכות, על דברים שעדיין לא השגנו. ומכאן אני קוראת גם לנוער כאן ולאנשים שעדיין נמצאים בגלות ומתמהמהים, בואו לארץ. אנחנו בוכים גם
את הצער שאתם נמצאים עדיין כאן ולא מצטרפים אלינו. בואו נצעק ביחד אל הקדוש ברוך הוא, תופיע לנו משיח, תביא לנו את הגאולה השלמה, תשלים לנו את הגאולה יחד, כולנו, מכל התפוצות. כן, וזה בהחלט אומרת את זה גם כאן לצעירים האמריקאים. עופר, אפשר לדבר על ערכים יהודיים נחמדים, על ואהבת לרעך כמוך, על צדקה, אמרתי קודם PC, גם בעברית, פוליטיקלי קורקט, להגיד קדושה, בית מקדש, אתה כבר משיחי, אתה משוגע, אתה כבר לא מבין למה אני מתכוונת. באמת, מלכתחילה, אם נסתכל על היום הזה של ט' באב, הוא היה אמור להיות יום טוב. איזה יום טוב? יום טוב גדול. בעצם ביום הזה סיימו המרגלים את שליחותם והגיעו, ואם היו עושים את שליחותם כראוי, אז היינו מתחילים בעצם את החג הגדול, אוכלים את הפירות שהביאו אותם מארץ ישראל, נהנים מהמתיקות של ארץ ישראל, וחוגגים 7 ימים, שבתומם, בט"ו באב, נכנסים לארץ ישראל. זו הייתה התוכנית המקורית. הימים הם ימים טובים. ט' באב זה טוב באב. משהו השתבש. אנחנו נמצאים אולי בזמן תיקון. בזמן שאפשר לתקן את מה שנעשה באותם תאריכים, באותם ימים, בחטא המרגלים. ולכן זה כל כך מרגש לראות את אותם עולים שעולים עכשיו לארץ ומתרגשים מעצם ההגעה לארץ ישראל בתאריך הזה, להתחבר לתוך הגאולה, לתוך העשייה של ארץ ישראל. זה ממש מקשר ומביא אותנו מחורבן לגאולה. מדהים, זה תמיד באמת בתאריכים האלה, הקיץ, המטוסים שמגיעים, יולי-אוגוסט זה הזמן לעלייה. משהו שהייתם רוצים להוסיף ככה, באמת אנחנו לקראת סיום, לקראת נחיתה. לא כל אחד שצופה בנו, מחר בבוקר עולה על המטוס, למרות שהייתם מאוד משכנעים, צופים בנו באמת מכל רחבי העולם, קהילות רבות, משטר של קמפ מסורה בשיתוף World Mizrachi Movement, תנועת המזרחי העולמית. מה אפשר להגיד לאדם שנמצא רחוק ומחר בבוקר לא אורז את המזוודה? ידוע שבחב"ד, הרב מלובביץ' היה אומר לכל אחד, תעשה פה ארץ ישראל, הוא היה אומר את זה ביידיש, אבל איפה שאתה לא נמצא, תעשה שם ארץ הקודש. טיפ, כיוון מכם למי שכרגע עוד נשאר בחוץ לארץ. אני אולי אשתף אותך במשהו חינוכי שעוסקים פה במחנה. הייתה מחשבה חינוכית לחבר את החניכים במחנה והחניכות לחורבן, על ידי זה שבמהלך החודש, 3 השבועות, יבנו מעץ איזשהו דגם של בית המקדש, משהו שהתחברו אליו גם רגשית, עובדים על זה יום יום, משקיעים וכו'. ובתשעה באב ישרפו את זה. ואז הם יפנימו ויחושו מה זה החורבן. אבל דווקא הגישה החינוכית של המקום פה בקמפ מסורה, בא ואמר, אנחנו לא רוצים יותר מדי, מעבר למה שיש לקינות ולתפילות. אז דווקא כאן מבחינה... כן, תזכור את הטיימינג, קדימה. דווקא מבחינה חינוכית, המחשבה הייתה כאן, אנחנו רוצים להדגיש את החיבור לגאולה, את החיבור לתיקון. ואנחנו נקרין פה היום בתשעה באב חיבור של משפחה, מכאן מהמחנה, משפחת לז, שהחליטו לעשות מעשה וגייסו כסף כדי לתרום אמבולנס בארץ ישראל, לאיחוד הצלה, תרמו אמבולנס, ואנחנו נקרין את זה לילדים, לחבר אותם. יש כאלה שיכולים לעשות מעשה של עלייה, יש כאלה שיכולים לסייע לעשייה הגדולה שנעשית בארץ ישראל. וזה הרעיון החינוכי פה, שאנחנו מחברים את הילדים גם לגאולה, ונקווה שנוכל לחגוג את יום התשועה ביום תשעה באב. אמן, אמן. יפה. אני עוד עם זה שהם היו בונים בית מקדש ושורפים אותו. גם להגיד את זה, זה מעניין. זה מחשבה חינוכית מעניינת.
לכולנו, אני חושבת. משפט סיום של ענת. אני חושבת שאם אני אמשיך את הימים הטובים, העניין של המרגלים היה הסתכלות חיצונית. והיום הרבה רוחות נושבות ואומרות, אנחנו כמו כולם, אנחנו בעצם מנסות להחריב לא רק את בית המקדש, אלא גם את הזהות שלנו, להראות שאנחנו כמו כולם. נכון, אולי חיצונית, במבט חיצוני, הרבה יהודים נראים כמו כולם, אבל אם כל אחד יזכור ויראה את האור הפנימי שלו, ויזכור שהמקום שלו הוא יכול להופיע, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא, אז אולי גם הלב שלו ייפתח לגאולה מכל מקום שהוא נמצא בעולם. אמן ואמן, ואני אגיד עוד משהו שאולי לפעמים לא מבינים יהודי התפוצות, הם אומרים ירושלים נבנית, אמרנו את זה כאן, זה נכון, אבל כרגע יש מאבק על איך תראה ישראל, מדינת כל אזרחיה או מדינה יהודית, איך תראה המדינה שהקמנו, זה לא רק הבניינים. אני מודה לכם, הזכרת כאן עופר את אותה בחייה של חינם, שהובילה לבחייה לדורות, ונראה בחייה אחרת, בחייה שמתקנת את זה. משפחת קסלר, עולה מארגנטינה, עכשיו באותם ימים שאתה הזכרת, ואומרת בדמעות את תפילת הדרך, כשהיא מגיעה לחיים החדשים בישראל. הנה, ומהצד השני של הקליפ הזה, מרואיין אחרון למשדר המיוחד שלנו, אני קצת מכירה אותו אישית, ידידיה מאיר יהיה איתנו. אבל הנה משפחת קסלר עולה לארץ. יהי רצון מלפניך עיני אלוהינו ולא יעבודנו מנקוס בציינו לשלום ותצילנו מכל כל העיר ויורם ברדת ותשלח ברכה מעשה ידינו. Su atención, por favor. En este momento se está haciendo el procedimiento de combustible. Por su seguridad, deben mantener sus cinturones desabrochados. Y les recordamos que está prohibido fumar. Parte de la tripulación deberá mantenerse cerca del sector de puertas. Finalizado este procedimiento, estarán disponibles en cabina. Muchas gracias. משפחת קסלר is making aliyah with tears, tfilat haderech, and shalom Yedidya Meir. We won't say shalom, but we do want to mention the legacy of Rav Simcha Kook, who passed away this year, Chief Rabbi of Rehovot, a well-known rabbi in the Jewish world, and also your great uncle. Rav Simcha Kook, you knew him since you were born, basically, and we want to hear a few stories in Hebrew, בעברית, about him and his special connection to this day, to Yerushalayim, to Beit HaMikdash specifically. אז כמו שאמרת, קשה לי לדבר עליו, כי קודם כל כי הוא נפטר לפני כמה חודשים, אבל דבר שני, אני מכיר אותו מאוד מקרוב. זאת אומרת, לא רק שאני מכיר אותו מקרוב, כל החוויות האישיות שלי, אומרים מיום עומדי על דעתי, אבל זה עוד אפילו לפני, כי הרב שמחה קוק הוא זה שנתן לי את השם. הוא אמר בברית המילה, ויקרא שמו בישראל. אחר כך בחלקה, הוא גזר את השערות של הראש שלי. בבר מצווה, הוא היה האורח המרכזי ודיבר. באירוסין שלנו, הוא עשה את האירוסין, הוא ערך את החופה. אפילו פדיון הבן ממש ליווה את החיים שלנו. אבל כשאני חושב על ירושלים, וכשאני חושב על האבל על ירושלים, אין דמות אחרת שעולה לי בדמיון, יותר מהרב שמחה קוק, זכר צדיק לברכה. קודם כל הוא נולד בירושלים, ולא סתם בירושלים, אלא בבית מנדלבוים. בית שהיה סמל בעיר, הוא היה בדיוק בקו, מה שהיה קו התפר לפני שירושלים שוחררה. הוא גדל אצל המשפחה של אמו, משפחת מנדלבוים של חסד ושל גבורה, ובסוף ימיו, בגיל 92, לפני כמה חודשים, הוא נפטר בירושלים, כשהתפקיד האחרון שהוא מילא היה הרב של בית כנסת החורבה, שזה עצמו סמל היסטורי של בניין וחורבן ושוב בניין ושוב חורבן, כי הבית כנסת הזה נבנה ונשרף ונהרס כמה פעמים. כמו העם היהודי, פחות או יותר. כן, במקומות האלה, כמו גוש עציון, נופל וקם, יש מסורת שהחורבה בבית כנסת תפארת ישראל, כשהם ייבנו, זה ממש פעמי משיח. אגב, מדהים, כי בית כנסת תפארת ישראל נבנה. ממש, כן. בירושלים, מי שהולך בדרך לכותל, אז ליד כל הבייגלים והפיצות שם בסדרה הזאת. גם הבייגלים אמרו שייבנו. כן, הם גם קדושים, הולי בייגל, הם קדושים.
אבל באמת זה היה כל כך משמעותי בשבילו להיות הרב של בית כנסת החורבה. אני זוכר את ההתרגשות שלו. אמרנו שהוא התאבל על ירושלים, אבל הוא ידע גם לשמוח בשמחתה בבניינה, וזה היה במין שלמות כזאת. זאת אומרת, אני לא זוכר אדם שכל כך בוכה על ירושלים, בוכה בדמעות, ולאו דווקא בתשעה באב. הוא לא היה צריך את תשעה באב בשביל להתאבל על ירושלים, או על צער הגלות, או על צער השכינה. הוא היה, כשהוא היה שומע על יהודי, אני זוכר, זו חוויית ילדות שלי, שהייתי פעם בבית שלו, והיה בחדשות, דיברו על ימי אוסלו זה היה, ועוד איזה פיגוע, אני כבר לא זוכר איזה פיגוע. הוא פרץ בבכי כאילו זה קרוב משפחה. אני זוכר את החוויה הזאת, בעצם למה כאילו הוא הרגיש שזה קרוב משפחה, שכל יהודי הוא קשור אליו. האבל על ירושלים, הוא חווה את זה בעצם 3 פעמים ביום. זה היה שיעור ככה שהוא חזר עליו, כל מי שקצת הכיר אותו, ואגב רואים אותנו עכשיו קהילות בעולם, הוא היה הרב של רחובות והרב של בית כנסת החורבה, אבל הרבה מעבר לזה, הסתובב המון בעולם היהודי ודיבר שם, היה דמות מאוד אהובה שמאוד ריגשה הרבה אנשים, ושיעור קבוע שלו היה על הסעיף, אולי היה לא מספיק מוכר בשולחן ערוך, שאומר שבזמן התפילה, כלומר 3 פעמים ביום, לא רק בתשעה באב, יהודי צריך לדמיין שהוא נמצא בקודש הקודשים. זה מדהים, אנחנו לעולם לא נהיה בקודש הקודשים, גם כשיבנה בית המקדש, רק הכהן הגדול ביום הכיפורים. אבל בתפילה אתה צריך לדמיין כאילו הוא עומד כאן, כך כלשון השולחן ערוך, והוא אמר את זה שוב ושוב, 3 פעמים ביום, הוא תיאר את זה ככה בעריכות, איך אני נמצא ברחובות, אני בבית כנסת החורבה, אני נמצא בקמפ מסורה בניו יורק, אבל אני יכול להיות בדמיון שלי, זה מין דמיון מודרך, להתפלל ולהיות ממש בבית המקדש 3 פעמים ביום. וראית שזה האדם, זה האיש. הוא באמת היה שם, כשביקשו ממנו עצות לכוונה בתפילה, באמת הוא שוב ושוב חזר על זה. כלומר, בשביל זה צריך גם ללמוד ולדעת מה קורה בתוך קודש הקודשים, איך זה נראה, מה עושים, מה התפקיד. ואם מדברים על תפילות, אני נזכר עכשיו תוך כדי הדברים, שהוא היה חזן כמעט עד יומו, עד השנים האחרונות, הוא היה חזן בבתי כנסת ברחובות, גם בישיבת מאור התלמוד שהוא עמד בנשיאותה ברחובות, הוא היה החזן של מוסף. מי שהיה שם בתפילות האלה הם עדיין מתנגנות ועוד שנים רבות התנגנו, כשעיקר הבחיות שלו לא היו באבינו מלכנו שלח לנו שנה טובה. זה הרי אומר מהאדם, בהנחה שבוכים בתפילה, איפה בוכים בתפילה? כן. זה אומר מה נוגע באדם. היו מקומות ממש קבועים, אנשים חיכו לדמעות שלו תמיד בתפילה על בניין ירושלים, על גאולה שלמה. אלה היו הרגעים. ואם אנחנו מדברים בתשעה באב, אני חושב שאי אפשר שלא להזכיר עוד חורבן אחד שקרה בתשעה באב. היום, לפני 17 שנה, החורבן של גוש קטיף, והרב שמחה קוק היה, אני זוכר את הימים האלה, חווינו את זה, כל המשפחה. לא יכולת לדבר איתו על עניין אחר, ואני לא מדבר על תשעה באב של הגירוש, אז כולנו היינו בזה, באותו קיץ של 2005, תשס"ה. אני מדבר על מהרגע שאריאל שרון הכריז על תוכנית ההתנתקות, תוכנית הגירוש. הוא לא ידע מנוח. הוא לא דיבר, הזכרנו קודם את פדיון הבן של הבן שלנו. אז אני זוכר שלפני זה ניגשתי איתו, היה קהל מגוון, חברים שלך מחדשות ערוץ 2 ואנשים, ואמרתי לו, צריך לדבר על משהו, הרב מודע שיש פה קהל, לא כולם דתיים, לא חרדים, צריך לדבר משהו שמחבר את כולם, והוא אמר לי, כן, כן, כמובן. אז הוא התחיל לדבר ודיבר על פדיון הבן, איזה מילה וזה, ותוך שנייה אחת, לא יודע כבר איך הוא עשה את הקישור, אבל הוא דיבר על גוש קטיף, ואיך זה יכול להיות, אני זוכר כמו היום מה הוא אמר, הוא דיבר על איזה מקווה בגוש קטיף, שהוקמה במיוחד לחנה ברת, שנפגעה בפיגוע בצומת הגוש, והתקינו לה מנוף מיוחד. אז יעלה על הדעת שעכשיו יהרסו את המקווה שנבנה, לא יכול להיות כדבר הזה. וזה מה שהוא דיבר באמת למעלה משנה לפני הגירוש, כי זה היה הנושא, זאת אומרת, פדיון הבן, אבל הנושא זה ארץ ישראל, זה החורבן, זה ההשתתפות בצער השכינה ובצער הגלות. ומצד שני, כאמור, הוא ידע להתרגש משיבת ציון, מבניין ירושלים, מכל בית שנבנה בירושלים. אני בתשעה באב השנה, זה הדמות שככה מול עיניי. אנשים שיודעים גם להתחבר לבניין, ומתוך גם להתחבר לחורבן. יש לפעמים ראייה שטחית כזאת של הנה, נו, בונים, הכל בסדר. הכל בסדר, יש מנופים. גאולה, אנחנו כבר שנייה מהגאולה, שום דבר לא רלוונטי, וזה הרבה מעבר למנופים, אמרנו קודם, זה קודש הקודשים. ויש עוד, צריך לעבוד עד שמנופים יבנו את קודש הקודשים. תודה רבה, ידידיה, על הרב שמחה קוק, זכר צדיק לברכה, תודה לך, and we want to thank all the guests and speakers, and thank Tzvi Moss, our director, and thank Camp Mesorah and World Mizrachi movements, the partners that organized this educational program, and thank you, those who are watching us, wherever you are, בעזרת השם, בשורות טובות, and we'll finish with the words we just read in Eicha, חדש ימינו כקדם, renew us as before, בעזרת השם, בשורות טובות.